आजचा टॉपिक शिकण्यापूर्वी आपल्याला या चॅप्टरमधील सुरुवातीच्या कॉन्सेप्ट्स माहिती असायला हव्यात। त्याकरिता आवश्यक व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। हाय फ्रेंड्स, अप टू दी लास्ट लेक्चर of our series fluid mechanics or mechanical properties of fluids, we discussed what we mean by fluid, what is fluid pressure and what is atmospheric pressure. मित्रांनो, फ्लूइड मेकॅनिक्सच्या आपल्या व्हिडिओ लेक्चरच्या सिरीजमध्ये मागच्या लेक्चरपर्यंत आपण फ्लूइड म्हणजे काय, फ्लूइड प्रेशर म्हणजे काय आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर काय असतं या सगळ्या गोष्टींची सविस्तर चर्चा केलेली आहे। मागच्या लेक्चरपर्यंत आपण ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचं एक एक्झाम्पलसुद्धा शिकलेलो आहोत। आजच्या लेक्चरमध्ये ही कॉन्सेप्ट आपल्याला थोडीशी पुढे वाढवून ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आणि गेज प्रेशर म्हणजे नेमकं काय हे शिकायचं आहे। नाव अगेन कन्सिडर अ लिक्विड विच इज केप्ट ॲट रेस्ट इनसाइड ऑफ अ कंटेनर. सो विल कन्सिडर अ स्टॅटिक लिक्विड अँड नाव consider a cylindrical element of mass m of this static fluid. Let us consider that the cylindrical element is from the level x2 to x1, which are measured from the reference point taken at bottom of this liquid surface. So आपण एक स्टॅटिक फ्लुइड घेऊ। या फ्लुइडचा एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट घ्या ज्याचा मास m आहे आणि जो लेवल x1 पासून x2 पर्यंत एक्सटेंड झालेला आहे। इथे x1 आणि x2 या कोणत्या लेवल आहेत तर या x1 आणि x2 या लिक्विडच्या बॉटमला रेफरन्स घेऊन मेजर केलेल्या लेवल आहेत। सो द लेवल अप टू दिस पॉइंट विल बी इक्वल्स टू x1 and the level up to this point is x2. So here you can clearly see that x1 is greater than x2, so that x1 minus x2 is equals to h. What is h? H is height of this cylindrical element of mass m. So let the pressure at the bottom level x2 of this element be equals to P2 and pressure at top level of this element at x1 be equal to P1. So these two pressures will exert force onto this cylindrical element. So let the force due to pressure P1 be F1 and the force due to the pressure P2 be equals to F2. तर या सिलेंड्रिकल एलिमेंटच्या x1 या लेवलला समजा प्रेशर आहे P1, x2 या लेवलला प्रेशर आहे P2। या दोन्ही प्रेशरमुळे या सिलेंड्रिकल एलिमेंटवर फोर्स ॲक्ट होईल। P1 या प्रेशरमुळे ॲक्ट होणारा फोर्स आपण घेऊ F1 आणि P2 या प्रेशरमुळे ॲक्ट होणारा फोर्स आहे समजा F2. Where are the directions of these forces? The F1 will be acting vertically downward because the cylindrical element is experiencing pressure from vertically downward direction, whereas at this level x2 the cylindrical element is experiencing pressure in upward direction. So the force due to this pressure P2 will be acting in vertically upward direction. P1 च्या ठिकाणी या सिलेंड्रिकल एलिमेंटवर ॲक्ट होणारं प्रेशर हे डाऊनवर्ड डायरेक्शनने, त्यामुळे P1 मुळे असलेला फोर्स F1 हा वर्टिकली डाऊन ॲक्ट होईल। P2 च्या ठिकाणी असलेलं प्रेशर सिलेंड्रिकल एलिमेंटवर या उर्वरित लिक्विडमुळे असलेलं प्रेशर हे वर्टिकली अपवर्ड असेल, त्यामुळे P2 मुळे असणारा फोर्स F2 हा सुद्धा कुठे ॲक्ट होईल, वर्टिकली अपवर्ड ॲक्ट होईल। अजून एक फोर्स या लिक्विडच्या सिलेंड्रिकल एलिमेंटवर ॲक्ट होईल आणि तो आहे या एलिमेंटचं वेट। समजा या एलिमेंटच्या आतमध्ये जेवढे लिक्विडचं मास आहे ते मास जर m असेल, सो द mg विल बी दी वेट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल एलिमेंट विच इज ॲक्टिंग व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. लेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल एलिमेंट बी capital A. Then for the equilibrium of this cylindrical element, the summation of all the forces acting on this element must be equals to 0. तर आपण बघू शकतो की हे जे लिक्विड आहे, टोटल लिक्विड किंवा फ्लुइड हे ॲट रेस्ट आहे. दिस इज अ स्टॅटिक फ्लुइड, सो दॅट एनी एलिमेंट ऑफ दिस स्टॅटिक फ्लुइड मस्ट बी ऑल्सो ॲट रेस्ट. हे फ्लुइड ॲट रेस्ट असल्यामुळे त्याचा कोणताही ॲटम, कोणताही एलिमेंट हा सुद्धा काय असला पाहिजे, रेस्टला असला पाहिजे. So as the cylindrical element is at rest,
it is in equilibrium, the condition of equilibrium should be followed that summation of all the forces must be equals to 0. So हा जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट आहे तो जर इक्विलिब्रियममध्ये राहायचा आहे, इक्विलिब्रियम स्टेटमध्ये जर राहायचा आहे तर त्याच्यावर ॲक्ट होणाऱ्या सगळ्या फोर्सेसची बेरीज ही 0 व्हायला पाहिजे. सो विल टेक दी समेशन ऑफ ऑल दी फोर्सेस acting on this cylindrical element. So 3 forces are acting, out of which the 2 forces are acting vertically downward. These 2 forces are acting vertically downward, whereas this force is acting vertically upward. So we'll take sign conventions. We'll take sign convention in such a way that let the vertically up acting forces be taken as positive and the vertically down acting forces be taken as negative. Then we can write the equation of summation. So the vertically upward acting force is F2. So we'll take plus F2 minus F1 minus mg must be equals to 0. So by writing the condition of equilibrium for this cylindrical element of this static fluid, we get the equation that F2 minus F1 minus mg is equals to 0. We'll take these minus terms to the right hand side. So we get F2 is equals to F1 plus mg. F1 plus mg. Let it be called equation 1. Now F2 is the force due to pressure P1 and F1 is force due to pressure F2 is force due to the pressure P2 and F1 is force due to the pressure P1. So we'll put the values of F2 and F1 in terms of pressure. So we know that pressure is equals to force upon area, so that we get force is equals to pressure into area. So the force F1 will be equals to P1 into A, whereas the force F2 will be equals to P2 into A. So let us put these two values into this equation 1. So we get P2 into A, P2 into A is equals to P1 into A plus mg. This is our equation 2. So P2 into A is equals to P1 plus A plus mg is our equation 2, in which let us now replace the mass of this cylindrical element m by its density. So let rho be the density of liquid. So rho be the density of liquid. Then as we know, density is equals to mass upon volume, and volume is equals to area into the third dimension, or area into height of this cylindrical element. So we get mass is equals to rho into mass is equals to rho into A into H. Now let us put this value into this equation 2. So this equation 2 becomes P2 into A plus P2 into A is equals to P1 into A plus rho AH is the value of mass into acceleration due to gravity g. Now we'll take the area A common on this right hand side. So this is equals to P2 into A is equals to A common in a bracket P1 plus, here it is rho into G into H. So area A on both sides cancel. So we get P2 is equals to P1 plus rho into G into H, where what is H? H is x1 minus x2. So P2 is equals to P1 plus rho into G into x1 minus x2. This is equation 3, which gives us pressure at any point inside of this static fluid. सो स्टॅटिक फ्लुइडच्या आतमध्ये कोणत्याही पॉईंटवर किती प्रेशर असेल हे आपल्याला या इक्वेशन 3 मुळे बघायला मिळेल किंवा काढायला मिळेल, कॅल्क्युलेट करायला मिळेल. सो युजिंग दिस इक्वेशन वी कॅन कॅल्क्युलेट प्रेशर ॲट एनी पॉईंट इनसाइड ऑफ दिस static fluid, but here we considered the element below this free liquid surface. परंतु ही इक्वेशन डिराईव्ह करताना आपण हा जो एलिमेंट आहे लिक्विड मासचा तो या लिक्विडची जी फ्री सरफेस आहे
त्याच्या बराचसा खाली कन्सिडर केला. व्हॉट इफ दिस एलिमेंट इज ॲट दी फ्री लिक्विड सरफेस. जर हा एलिमेंट फ्री लिक्विड सरफेसला असेल तर फ्री लिक्विड सरफेसच्या खाली कोणत्याही पॉईंटवर किती प्रेशर असेल, तर त्याकरता आपण इक्वेशन डिराईव्ह करू. नाव वी विल कन्सिडर दी सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ दी स्टॅटिक फ्लुइड ॲट इट्स फ्री सरफेस. So let us concentrate into this diagram. This is the free surface of this static fluid, and now the cylindrical element of mass of this fluid which we are considering has its one level at the exactly at the free surface. So या स्टॅटिक फ्लुइडचा जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट आपण कन्सिडर करत आहोत त्याची ही जी टॉप लेवल आहे ती बरोबर कुठे आहे, तर ती फ्री लिक्विड सरफेसला आहे. So this is having height h and its bottom level is at x2. So let the pressure at this x1 is P1, pressure at the x2 is P2, force due to P1 be F1, force due to P2 be F2. Now we will decide where is to be taken the reference point to measure the level of this x1 and x2. So in this case we will take this free liquid surface as our reference. So let us consider this free liquid surface as our reference, so that this x1 which is exactly at the reference, so its level will be equals to 0. So x1 is equals to 0 and x2 is below the reference, that below the reference up to a height of h. So this x2 level will be equals to minus h, so that we can calculate this x1 minus x2. So x1 minus of minus h, that is equals to x1 is 0 and minus of minus is plus h, that is equals to h. So we get x1 minus x2 is equals to plus h. So even if we now consider the reference at free liquid surface, you can see that x1 minus x2 has the same value as that of h. So now again we will write the equation for the equilibrium of this cylindrical element. या cylindrical element च्या equilibrium करता आपण पुन्हा equation लिहू. So again the summation of all the forces should be equals to 0, and by solving this we get P2 is equals to P1 plus rho g into x1 minus x2, which is our equation 3 derived into earlier derivation. सो अर्लियर डेरिवेशनमध्ये आपण इक्वेशन 3 पर्यंत डिराईव्ह केलेलं आहे आणि आपल्याला ही इक्वेशन सांगते की P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी इंटू x1 मायनस x2. सो नाउ व्हेन वी ब्रिंग दिस सिलेंड्रिकल एलिमेंट at the free liquid surface of this liquid, then what are the things those are going to change. आता हा सिलेंड्रिकल एलिमेंट आपण फ्री लिक्विड सरफेसला गृहीत धरल्यामुळे कोणकोणत्या गोष्टी बदललेल्या असतील. तर सगळ्यात अगोदर P1 ची व्हॅल्यू आपल्याला घेता येईल इक्वल टू P0. What is P0? P0 is atmospheric pressure. Then the pressure at the bottom of this cylindrical element P2 let be considered only as P. समजा P2 या सिलेंड्रिकल एलिमेंटच्या बॉटमला असलेलं प्रेशर किती आहे, तर P2 is equals to P. Then we can write this equation as P is equals to P0 plus rho into G into, as derived here, x1 minus x2 is h. So when this element is considered at the free liquid surface, we get equation P is equals to P0 plus rho g into h, where P0 is atmospheric pressure. So when we take this P0 to left hand side, we get P minus P0 is equals to rho into g into h. In this equation, this P0 is called atmospheric pressure. So here P0 is atmospheric pressure. This rho gh, rho into g into h is called gauge pressure. And addition of these two is equals to P, where this P is called as absolute pressure. So what we mean by gauge pressure? Gauge, any instrument which is used to measure the pressure
then it is called gauge. So if we use any instrument to measure the pressure at bottom of this cylindrical element, then that instrument will only measure the pressure equal to rho GH. That's why this rho GH is called as gauge pressure. But rho GH is not the ultimate pressure onto this element or at this level x2 या x2 लेवलला असलेलं टोटल किंवा अल्टिमेट प्रेशर म्हणजेच रो जी एच नाही आहे. सो अल्टिमेट प्रेशर किती आहे पी, विच इज इक्वल्स टू ॲडिशन ऑफ this gauge pressure rho gh and atmospheric pressure p0. So here in this equation, that's why p0 is atmospheric pressure, rho gh is gauge pressure, and addition of these two, which is equals to p, is called as absolute pressure. This is the difference between absolute pressure, atmospheric pressure and gauge pressure. Now we'll consider this cylindrical element above of this free liquid surface. Now we'll consider the cylindrical element of mass of liquid above the free liquid surface. So now concentrate onto the diagram. This element initially we considered well within the fluid surface, well within the liquid mass, then we considered it to be at free liquid surface, and now we are considering it to be above free liquid surface. So that at the free surface of this liquid, this element has level x1, at above of it, it is having level x2. At x1 let the pressure be p1, at x2 let the pressure be p2, and let h be the height of this element. So again we are taking the reference point at our free liquid surface so that the level x1 will be equals to 0. आपण आता सगळे डिस्टन्सेस x1 पासूनच मोजत असल्यामुळे x1चं डिस्टन्स विल 0 आणि x2 हा या रेफरन्स पॉईंटच्या वर असल्यामुळे त्याची लेवल होईल प्लस h, जेणेकरून x1 मायनस x2ची व्हॅल्यू, x1ची लेवल 0 हा मायनस ॲज इट इज आणि x2ची लेवल h. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0 मायनस h इज इक्वल्स टू मायनस h, विल बी इक्वल्स टू minus h. Now the pressure P1 is equals to P0, which is equals to atmospheric pressure. आपण free liquid surface ला atmospheric pressure consider करत आहोत. That's why this P1 will be equals to P0. So let this P2 be equals to P. Then what was our equation 3? Equation 3 was that P2 is equals to P1 plus rho into G into H. So now let us put the values from this figure. P2 is equals to P, P1 is equals to P0 plus rho into G into H is minus H. So now in this case, the value of initially in this equation 3, we are considering this to be as x1 minus x2. So here now x1 minus x2 is minus H. So we get P is equals to P0 minus rho into G into H. So here you can see that pressure above this free liquid surface, so where P0 is pressure at this free liquid surface, which we are considering the atmospheric pressure. That's why if we move above the atmospheric pressure, then you can see the pressure at any point. P, what is P? P is pressure at any point above the free liquid surface. या फ्री लिक्विड सरफेस ज्या ठिकाणचं प्रेशर किती आहे, तर ज्या ठिकाणचं प्रेशर आहे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरच्या वरच्या दिशेने जर आपण गेलो तर त्या ठिकाणी प्रेशर हे किती असेल. सो इन दॅट केस पी विल बी इक्वल्स टू P0 मायनस रो GH. So from these three cases we learned that if we move well within inside of this free liquid surface, below this free liquid surface, then the pressure will increase than the atmospheric pressure. At the free liquid surface, pressure will be equals to atmospheric pressure, and above the free liquid surface, pressure will be less than the atmospheric pressure. Then the pressure which is measured by the pressure measuring gauges is called as gauge pressure, and from our last equation we can say that the P minus P0 is equals to rho GH. In this equation, this rho GH is gauge pressure, P0 is
atmospheric pressure and P is absolute pressure. So this is all regarding the idea of atmospheric pressure and gauge pressure. Thank you.